tell you. Germ cells, in case of humans, we have got the germ cells to be what? Sperm and the egg. In the germ cell, it will have n number of chromosomes. Egg n number of chromosomes irukum, sperm n number of chromosomes irukum. This is actually half the original number of chromosomes that is present in any other living cell in a human body. Okay. So humans, you have got totally 46 chromosomes. 46 chromosomes irundada human. Okay. 47 irundhana, it's not a human. Fine. So human species எடுத்துக்கிட்டாலே 46 chromosomes இருக்கும். அந்த 46 chromosomes எப்படி இருக்கும்னா 23 pairs occur ஆகும். Why does it occur in pairs? Because அந்த பேர்ல இருந்து ஒரு பாதி it will go to the sperm. Formation of sperm பொறுத்த வரைக்கும் n number of chromosomes will be there. So totally 2n number. Na இப்ப spermல எத்தனை chromosomes இருக்கும் in case of a human? How many? 23 chromosomes will be there. அதே மாதிரி ஓவம்ல எத்தனை chromosomes இருக்கும்? 23. ஏன்னா இது பேர்டப்பா இருக்கிறதுனால இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டால்னஸ்க்கு ஒரு பேர் இருக்கு, அப்புறம் ஐ கலருக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, அப்புறம் ஹேர் லென்த்துக்கு ஒரு பேர் இருக்குன்னா அப்ப அப்படியே அதுல பாதி எடுத்து அந்த ஜெர்ம் செல் ஃபார்மேஷன்ல தூக்கி போட்டுரும். ஸோ அந்த ஸ்பெர்ம்ல இருந்து வர்றது டால்னஸ்க்கானது ஒரு ட்ரைட். ஓகே, அதே மாதிரி ஐ கலருக்கு ஒன்று, ஹேர் கலருக்கு ஒன்று, ரைட்? ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி கோயிங் டு தி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங். அதே மாதிரி ஃபீமேல்ல இருந்தும் த சேம் வே ஃபீமேலோட செல்ல இருந்து ஒரு பாதி இந்த ஓவம் கிரியேஷன்ல இட் வில் ஹாவ் வாட் த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் டு பி 23. ஸோ ஃபீமேலோட அந்த பர்டிகுலர் 23 குரோமோசோம்ஸ்லயும் ஐ கலர், டால்னஸ், ஹேர் கலர் இதுக்கான குரோமோசோமல் பேர் வில் பி தேர், குரோமோசோமல் ஹாஃப் வில் பி தேர். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும்போது, அதாவது when these two merge together to form the growing embryo, the zygote first cell formation பாத்தீங்கன்னா n plus n இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகுது இல்லையா, merge ஆகும்போது n plus n totally zygoteல எத்தனைமா இருக்கும்? 2n number of chromosomes will be restored. அதாவது zygoteல now it will be 46 chromosomes for a human child. 46 chromosomes இருந்தாதான் அந்த human child. கரெக்டா? So now original number of 2n has got restored. So இந்த 2n number restore ஆகுதுன்னு சொன்னா இப்ப டால்னஸ்க்கான ட்ரெய்ட் ஃப்ரம் த ஃபாதர் இருக்கும். அதே மாதிரி மதர் கிட்ட இருந்தும் there will be one gene. ஸோ இது ரெண்டுத்துல எது டாமினன்ட்னு பார்க்கும், அது வந்து குழந்தைகிட்ட ரெப்ளிகேட் ஆகும். கரெக்டா? இஃப் இன் கேஸ் ஐ கலருக்கான ஜீன் ஃப்ரம் த ஃபாதர் வரும், ஐ கலருக்கான ஜீன் ஃப்ரம் த மதர் வரும். இது ரெண்டுத்துல எது டாமினன்ட் கலர்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் அண்ட் ப்ளூனா ரெண்டுத்துல எது டாமினண்டா இருக்கோ அது வந்து சைல்டுக்கு வரும், தட் பர்டிகுலர் ஃபீச்சர். கரெக்டா? ஸோ தி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் கெட்ஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ட்ரெய்ட் from both male and the female partner, அதாவது from both the father and the mother, and whichever trait is like dominant will be showing up in the child. So அதனால தான் மேல் அண்ட் ஃபீமேல்ல இருந்து வர அந்த பர்டிகுலர் n number of chromosomesல அப்பா கிட்ட இல்லாத கேரக்டரிஸ்டிக் கூட அந்த சைல்ட் மைட் கெட். எது? தாத்தா கிட்ட இருந்திருக்கும். ஏன்னா அப்பா கிட்ட அது ரெசசிவா இருந்திருக்கலாம் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெய்ட். ஓகே, அப்பா வந்து ஷார்ட்டா இருக்கலாம், அம்மாவும் ஷார்ட்டா இருக்கலாம், பட் குழந்தை வந்து டால்னஸா இருக்கலாம். பிகாஸ் ப்ராபப்ளி அப்பாவோட ஜென்ரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட்னஸ் வந்து டாமினண்டா இருந்திருக்கும் அண்ட் டால்னஸ் ட்ரெய்ட் வாஸ் ஹிடன். பட் வென் இட் கேம் டு தி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அப்ப வரும்போது அந்த டால்னஸ் ட்ரெய்ட் காமிச்சு கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் யூ மைட் ஹேவ் நோட்டிஸ்ட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் சேயிங், வாட் இஸ் இட்? தாத்தா மாதிரி இருக்கு இந்த ஃபீச்சர், பாட்டி மாதிரி இருக்கு இந்த ஃபீச்சர். கரெக்டா? ஸோ ஹெரிடிட்டி வந்து அந்தந்த ஜீன் வந்து பாஸ் ஆன் ஆகுறதுலாம் இருக்கு. Okay, so and the gene pass on ஆகும்போது half the number of chromosomes only get passed by a sperm from a male. அதே மாதிரி half the number of chromosome of a female get passed by the ovum to the offspring. So in the combination, why this occurs அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா from both the parents equal contribution to the chromosomal thing should be there அப்படின்றது தான். அப்பதானே heredity concept என்றது it will come out. Getting it? So here you have DNA. DNA it is present in every cell, but as separate independent pieces, each is called as a chromosome. Either long thread of DNA, தனித்தனியா நம்ம consider பண்ணோம்னா you call it as a chromosome. Each cell will have 2 copies of each chromosome. ஒவ்வொரு குரோமோசோம்க்கும் 2 காப்பி வச்சிருக்கும். One each from
one from a male and one from the female parent. அதனால தான் அது வந்து in pairs it is existing. So every germ cell will take one chromosome from each pair, and these may be of either maternal or paternal origin. அதுதான் சொல்றேன், one from father, one from mother. So இது ரெண்டுத்துல எது டாமினன்ட்டோ அது சைல்டு காமிக்கும்ன்றது தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றது. So when two germ cells combine, they will restore the original number of chromosomes in the progeny. Please make sure this statement is very important when you write it. When two germ cells combine, okay, germ cell la half the number of chromosome da irukum. So rendum combine ஆகும்போது it will restore the original number of chromosomes. Thereby the stability of DNA is also ensured. DNA வந்து stable, DNA இத்தனை number of chromosomes இருந்தாதான் அந்த particular species இருக்க முடியும். ஓகே, அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து different number of chromosomes வரும்போது it will lead to the formation of a new species as such. Okay, நம்ம எல்லாருமே பாக்டீரியால இருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்றது தான் you might have noticed, right? Earlier when the earth was evolved, bacteria only came into existence. அதுக்கு அப்புறமா தான் அதுல நிறைய variations and changesலாம் வந்து we even had at some point of time dinosaurs and all living before us. அதுக்கு அப்புறம் அதுலயும் நிறைய variationsலாம் வந்து here we are now humans who is living on this earth. Correct? There had been various different types of organisms. அது எல்லாமே எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு? சின்ன சின்ன mistakes which led to some variation. And the variation நால வரக்கூடியது தான் different types of species. But human அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா human ஸ்பீஷீஸ்க்கு 46 number of chromosomes தான் இருக்கணும். அந்த 46ன்றது எப்படி ரெஸ்டோர் ஆகுது? From male 23 and from female 23 வர்றதுனால. ஓகேயா? So this gives you the rule of inheritance. What is it? Half from each parent. So sex determination is something different. In the sex determination, பொறக்கிற குழந்தை மேலா ஃபீமேலா, how is this being determined? Okay, இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா 22 pairs பார்த்தீங்கன்னா you call it as autosomes. 23 pairsல 22 வந்து பார்த்தீங்கன்னா autosomes. பாக்கி இருக்கிற 1 pair வந்து you call it as sex chromosome. What is it? Sex chromosome. இது X அப்படின்றது it shows it's a female, and Y ன்றது maleness. Okay, always X ன்றது you represent it related to a female nature and Y is related to a male nature. Okay, எப்பயுமே மேல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த Y ஓட சேர்ந்து ஒரு X இருக்கும், ஃபீமேல்ல பாத்தீங்கன்னா X ஓட சேர்ந்து இன்னொரு X இருக்கும். Y is dominant. Y ஒன்னு இருந்தாலும் it will be a male. Y இல்லனா it will be a female. புரிஞ்சுதா? So male கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அந்த particular pair of sex chromosomeல it will be XY. So ஒரு sperm form ஆகும்போது அந்த sperm either it could take an X or பிரியும் போது it might take a Y. Okay, millions of sperms are getting formed in the testes of a human male. So அந்த millions of sperms formationலயும் ஒரு செல் ரெண்டா பிரிஞ்சு தான் ஃபார்ம் ஆகும்போது you can either get the sperm with an X or with a Y to be formed. Okay, here female பொறுத்த வரைக்கும் it is always XX. So பிரச்சனையே இல்ல, அதுல இருந்து ஒரு gamete வருதுன்னு சொன்னாலே கண்டிப்பா அந்த germ cellல இருக்கக்கூடிய sex chromosome will be X for sure. இப்ப இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல், இப்ப மேல்ல இருந்து X வந்து ஃபீமேல்ல இருந்து X வந்ததுன்னா அப்ப the zygote formed will be XX, which shows that it is going to be a female. If in case மேல்ல இருந்து Y வந்து ஃபீமேல்ல இருந்து X, obviously X மட்டும் தான் இருக்கு, அதனால X தான் possibility. மேல்ல இருந்து Y வந்து ஃபீமேல்ல இருந்து X னா XY, this possibility will give rise to a male. So irrespective of ஃபீமேல்ல இருந்து எது வருதுன்றதே பிரச்சனை கிடையாது, ஏன்னா ஃபீமேல்ல இருந்து எப்படி இருந்தாலும் இட்ஸ் கோயிங் டு பி X தான். ஆனா எந்த ஸ்பெர்ம், X இருக்கிற ஸ்பெர்மா இல்ல Y இருக்கிற ஸ்பெர்மா, ரெண்டு ஸ்பெர்ம்ல which sperm is going to fertilize this egg? Okay, that decides the sex of the offspring. So அப்பா கிட்ட இருந்து X வந்ததுன்னா okay, from father, if in case X is going to mother கிட்ட இருந்து எப்பயுமே வந்து it is going to be X only. So from father X வந்ததுன்னா XX combinationல what is that you will get? The progeny to female.
அதுவே ஃபாதர் கிட்ட இருந்து y வந்து மதர் கிட்ட இருந்து x வந்ததுன்னா அப்போ it will be a male. Okay? So it all depends upon what is it? The sex, it all depends upon Father. father. Good. So 50% probability. ஒரு செல் ரெண்டா பிரியும் போது you will be having or a sperm form ஆகும்போது it can either இப்போ thousands of sperm இருக்குன்னா okay 1000 spermல 500 will have x and 500 will have y. Okay, so which sperm is actually going to fertilize the egg? That is depending upon chance. We can't say which will fertilize actually. Okay, so chance probability தான் இது. So 50% possibility for having a male and 50% possibility of having a female offspring. புரிஞ்சுதா? But it all depends upon which sperm is going to fertilize the egg. அதாவது ஸ்பெர்ம்ல வெதர் எக்ஸ்ன்ற அந்த குரோமோசோமல் பேர் இருக்கா இல்ல வைன்ற குரோமோசோமல் ஹாஃப் இருக்கான்றத பொறுத்து தான் you have the sex determined. So what does this mean? Sex is decided by the father. Father. குழந்தை பிறக்கிறது பொண்ணா பையனான்றது it is not decided by the mother. From the father's sperm only it is being decided. So this in the question வந்து different typesல கேட்பாங்க. Discuss about sex determination in humans ன்னு கேட்கலாம். Or 50% possibility for a male and 50% possibility for a female, discuss that. இல்ல 1:1 ratio, discuss that. அந்த மாதிரி கேட்கலாம். இல்லனா sex determination is decided or sex of the child is determined by the father. Explain why அப்படின்னு கேட்கலாம். Okay, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான். இந்த கிராஸ் போட்டு you are going to explain. See, in the entire diagram வரையணும்னு அவசியம் கிடையாது. You need not draw this diagram as a male, female, இது எதுவுமே தேவையில்லை. This is parent generation. Parent generation gamete பார்த்தீங்கன்னா XY, இது XX. அடுத்தது இது F1 generation. F1 generationல, sorry, parent generation தான் இதுவும். Parent generationல you get the gametes to be formed. Parent generationல gametes form ஆகிறது என்னவா இருக்கும்? X and Y. இங்க female பொறுத்த வரைக்கும் இங்க X. So parent generationோட gametes is your next step. அதுக்கு அடுத்தது zygote. Zygote என்னமா? It is nothing but the F1 generation where you get the zygote formed. So zygoteல பாத்தீங்கன்னா you can either get it as XX or XY. XX இருந்தா அதுக்கு கீழே female எழுது. You need not draw this diagram as such. Okay. XY இருந்ததுன்னா male எழுதுனா போதும். Okay. So in just 2 minutes you can write whatever it has to be written. So how will you write? Parent generation. Okay. What is it? Male, female. மேலுக்கு என்ன எழுதுவீங்க? XY. ஃபீமேலுக்கு XX. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எழுதுவீங்க? gametes. gametes என்ன வரலாம் மேல்ல இருந்து? It will be either X or it will be Y. ஃபீமேல்ல இருந்து gamete possibility என்னமா? X மட்டும்தான். ஓகே, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் gametesக்கு அடுத்தது என்னமா? What is the next step? Zygote. F1 generation, which is the zygote. Okay, so a zygote could be either ரெண்டு combine ஆச்சுன்னா XX வரலாம். In that case the zygote represents what? A female child. Female child or female offspring, whatever. அடுத்தது இது XY வரும்போது you get it as what? Male child. Okay. So this way you have to show the cross. முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளவுதான். இதை எழுதுனா போதுமானது. இங்க மேல் ஃபீமேல் ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம். இங்க gametes போட்டு வேணும்னா இந்த இடத்துல you can write beneath the sperms ன்னு இங்க எழுதிக்கலாம். Sperm and this is the ovum. Okay, sperm பொறுத்த வரைக்கும் it can be X and Y. ovumல it will be only X. அதுக்கப்புறமா இந்த cross காமிச்சு F1 generation zygote formationல you have got either a male or female child according to this அப்படின்றதை you can show. That's it. Clear? Please make a note of this, ma. நீங்க அந்த டயக்ராம் ஃபுல்லா வரையணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸ்பெசிஃபிக்கா இதை எழுதுனீங்கன்னா போதுமானது. பேரண்டல் ஜெனரேஷன், இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபீலியல் ஜெனரேஷன். F1னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபீலியல் ஜெனரேஷன். ஓகேயா? I'll give you 2 minutes time. Please make a note of it.
most human chromosomes, they have maternal and paternal copy, and we have 22 such pairs. But one pair is called sex chromosome, and this has got what? Women பொறுத்தவரைக்கும் both are called X. Men பொறுத்தவரைக்கும் they have a mismatch pair, which is one is X and one is Y. அதாவது menல வந்து it is XY. So first in the statements எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா this cross போட்டு you have to proceed. Okay? So specifically they'll ask you what? 50% is male and 50% of female. Why? அப்படின்ற அந்த concept கேட்கலாம். Right? So half the children will be boys and half will be girls. So all children will inherit X chromosome from their mother, whether it is boys or girls. Therefore, sex of the child is determined by whom? It's from the father. So a child who inherits an X chromosome from her father will be a girl, and one who inherits Y chromosome from him will be a boy. So அப்பா கிட்ட இருந்து X வாங்கினா it is going to be a female. அப்பா கிட்ட இருந்து Y inherit பண்ணா it is going to be a male. Okay.